Hello. Hi, everyone. How is everyone doing? I know I'm late, 7 minutes late. What's up, everyone? Muraho mwese mumeze gute? I'm here. I'm grateful. I can't complain. Thank God. Put some fire emojis here, everyone. Muraho, muraho, muraho neza. So anyway, I'm waiting for Bedette. She's right here. Okay, clap for yourselves, guys. Thank you for being here. I appreciate you all. All right, so let me not take your time. Let me invite Bedette. I can see her online right now. All right, so the topic for today, as you guys can see, is bringing trauma in relationship. Bedette, girl. Hello. How are you? I'm good. Thank you. How are you doing? You're always playing fun music, so go ahead and play some song, like something before we start. You're I always don't on have some good vibes. I don't have the music thing ready. I'm sorry. Oh, no, it's fine. It's all good. So anyway, I think we can go ahead and start. I just need to get the questions right here in front of me. Okay. Yeah. But anyway, you want to introduce yourself because some people are Sure. not aware of who you are, so you can go ahead and introduce yourself. Sure. My name is Bedette Nkabonziza. I'm a board certified psychiatric and mental health NP. So I'm licensed to evaluate and treat any mental health related illnesses. I can use psychotherapy or psychopharmacology. I love mental health. I'm passionate about that. And I'm originally from Rwanda. I'm a mother of three and I live in New York City. I love basketball. Amazing. Oh, I had no idea that you loved basketball. I love Oh basketball yeah. too. So it's actually I the feel like season now. I feel I like it's can't part wait. of my identity. I don't know why I keep saying that. Oh, wow, I see. Yeah. So anyway, guys, so now you guys know who Bedette is. Ariko wanakwibwira mu Kinyarwanda kugira ngo abatumva Okay. Icyongereza bakumve neza. So izina ni Bedette Ngabonziza, nkaba ndi umunyarwandakazi. Ndubatse abana batatu, ariko mu kazi nkora I'm a board certified psychiatric and mental health NP. Nkaba ndi umuganga wemeye gusuzuma no kuvura ibijyanye n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe, harimo depression, mood disorder, PTSD, anxiety n'izindi zose zijyanye na mental illness. Nkoresheje psychotherapy cyangwa psychopharmacology. Ntuye New York City. I love to talk Umujyi mental health w'ubucuruzi, for umujyi tips. w'amafaranga. Yeah. Ubu ngubu tuba tuje kwiganirira ariko bisanzwe is not to do any type of treatment here. I love getting together with you, Magali. It's such I love it. Me So too, girl. Me too. yeah. And we are going to be discussing about something that is so important, especially in times that we're in right now. Yes. So we'll be talking about trauma, bringing trauma. Right. What is trauma first? You know, some people might not even know what trauma is. What is trauma? So trauma basically is anything you experienced that leave you feeling traumatized. Anything that can evoke fear. It can happen suddenly. It could be a car accident. It could be shooting. It could be a sudden death or you feeling afraid that you might be dying. There has to be something that is going to inflict that sense of fear in you. It could happen suddenly or it could happen chronically. What happens usually suddenly, it could be usually for soldiers, it could be during training and also when they're out there, you know, when they are serving. But, and then it could be you experiencing directly, or it could be you hearing about a very close friend or a very close family member experience something that tragic, that traumatic. It could also be related to something chronic during like partnership, relationship. Something could be very slowly abusive emotionally to the point it leads to trauma. And then we say someone has trauma, usually it's a short for what we call post-traumatic stress disorder, if they show certain symptoms, because we all go through something traumatic.
Yeah. But people come out of it differently. Some people might have symptoms afterwards, and some people might not. Mm. Okay. By the way, I want to encourage everybody to invite a friend because this discussion is going to be a blessing to you, but you also want to be a blessing to others because we're living in times where a lot of people are like attacking each other, like, oh, this person did this to me, this, and it's like, how can we heal as a society? Because all of us have trauma, but how can we see trauma as a problem instead of seeing each other as the problem? We should never attack each other. We should see, hey, what happened to you, and how can we heal together as a society? So the first question I have for you, because this is going to be about relationships, and I'm sure Right. here that some people are already in relationships, and it doesn't have to be romantic relationships. We like, this is relationship in general, family, that's a relationship, like your relatives, your coworkers, like people you work with, people that you are like related to, your friends, that's also a relationship. So there's certain type of behaviors or certain things that we do that make others uncomfortable, and we're not even aware of those things, and we can potentially lose friends, or even bring harm to some friendships. So the first question is, what is a sign of an unhealed trauma in relationships? Like, for So, example, yeah, you're the so expert. I mean, I've seen your work, Megali. You don't give yourself enough credit. You definitely have a lot of insight on this. What I Thank could you. say in a relationship, someone who might have inhaled trauma might Mm. present some of the different category, What is going on? different Guys, put category. some fire emojis right here. Comment. Yes, What happened? We lost you. yes, that they come in four category. Intrusion symptoms. This could be just Yes. having thoughts you don't really want to have, the uninvited thoughts, Mm-hmm. even later on about something traumatic that has happened to you, or Mm-hmm. you can just constantly have those thoughts, or even during when you sleep, you could be Mm-hmm. experiencing this as if it's happening. You could also have Nightmares. avoidance. Right, like nightmares related to that, or just fearful. It might not be exactly what you have experienced. Sometime, Mm-hmm. depend if you went through a traumatic experience as a child, you might even not remember, but you might Mm-hmm. have certain, nightmares that might represent the type of fear you felt as a child. So you could also Mm. have symptoms as an adult that we call avoidance symptom. You might completely try to stay away for something that could remind you that trauma. I It could think I just have be, avoidance. I mean, every time we all hear these things, we start saying, okay, I might have this, I might have that. Yeah, for So real. Yeah. yeah, and Uh-huh. so you could, avoid certain movies, you could avoid certain people, you can avoid certain relationship just because, it's too painful to go there, even just talking about it. Anything, any sign, it could be anything that could be triggering, that could be a reminder. You just try to Mm-hmm. stay away from it, or even just a conversation that might have to talk about those things. So if So, I don't, if I don't, if I don't, I'm sorry to interrupt you because no, no, that's go so ahead. important. Does that mean that avoidance is bad? Like we should actually face it? Oh, actually, that's an excellent question, because usually people with avoidance symptoms, it's very Mm-hmm. hard to treat them because you don't even know. They say, I mean, Mm-hmm. it's hard, if we say you cannot heal what you won't speak, you cannot heal what you won't face, right? I'm not saying Mm-hmm. it's bad or good. It's definitely some of the symptoms, but it might be very hard to treat because you might Yeah. find yourself, it's very hard to pinpoint. Mm-hmm. I would say it's very difficult to treat because you don't even know really what you're dealing with. Wow. Yeah. So another category is what we call negative alteration in mood and cognition. It's Mm-hmm. usually what it looks like. It looks like depression, really. Like in a relationship, when you ask the question, someone Mm-hmm. might have a lot of guilt, a lot of shame, a lot of trust issue. There is always like, what you're doing, what's going on. I feel like I Mm-hmm. don't trust what's happening. There is a lot of questioning. Someone who really, anyway, you can
imagine someone who doesn't really have a lot of trust. It might be part of this category. And, or it could be just depression or negative thoughts, and people who just it's passive, who are glass halfway full versus glass halfway empty people. It just could be related to a traumatic experience in the past. Another category is what we call alteration in arousal and reactivity. Usually we see a lot of anger, a lot of irritability. Sometimes someone might have like what we call exaggerated startle response. Like like if something is like usually during fireworks or any other thing, someone it has an exaggerated startle response, quicker. So all those symptoms can show up later on. Mood swings. Can you say that mood swings could be a trauma thing too as well? Absolutely. Mood swing could be this part of a hyperarousal, this irritability. One person, it could be that. Although mood swing can also be used in a mood disorder called bipolar, but it could also be representing with someone with a traumatic experience, because one moment they might be just so happy and doing well, and one simple little thing might just trigger them to that irritability that can be interpreted as mood swings. So that's a pretty good comment on that. So in romantic relationships now, let's talk about romantic relationships, because people will be like, okay, I want to, they're ready to start dating and get in relationships. So how does a partner, how does a person know that they are healed actually, so that, to also know that they're ready for that? Or how can a person tell that the partner has trauma? Like, is it by those signs, all those things that you mentioned before? I would say if someone have a lot of trust issue or a lot of like a need to control, or just this irritability, this anger, this depression, it could just be related. Sometimes, usually when someone comes to see us, we do evaluation, we dig deeper, you ask a lot of questions. You might not even be able to make a diagnosis right away, but you get to know your partner. You get to figure out what is going on. You might figure out that maybe they had like an abusive childhood, or maybe they just had experienced something traumatic. It could be someone who went to serve and experienced something that is traumatic, such as like in the military. It could be, and then you find someone with a lot of nightmares, a lot of certain, anger or other things that you might it might just be related to that. And the other part was if you can, how you can realize that someone has healed from that. How can a person realize that they've healed, or at least they're healing? Usually when a person is able to say, hey, I went through this and this is how I came out of it. I have guilt, I have shame, or I tend to have trust issue, or sometimes I feel guilty about this thing that has happened to me. Okay, nta kibazo. So icyo gihe biterwa iyo umuntu yisobanukiwe. Iyo umuntu yisobanukiwe akavuga ati ngewe nakuze gutya, naciye muri ibi, nigeze kujya mera gutya, byabaga biturutse ahangaha, ndi umuntu ukunda kugira uburakari, ndi umuntu udakunda kwizera, ndi umuntu ushobora kuba afite ikibazo to trust other people, to make meaningful, kuba nakundana n'abantu, tukaba nagira inshuti. Iyo utangiye kubimenya, waratangiye kubyiga, kureba ibiganiro nka bino, kubisobanukirwa, utangira kuvuga uti okay, menya ari uku nguku ngewe meze. Hari igihe ushobora kujya muri therapy cyangwa se ugakora a lot of self work through other different channels, ku buryo ushobora gutangira urugendo rwo gukira. Nubwo ushobora gutangira urwo rugendo, hari igihe rimwe na rimwe ushobora kwisangaho usa nk'uwasubiye inyuma, ariko burya iyo watangiye kumenya ukavuga uti ngewe nukumeze, personality yanjye nikumeze, cyangwa se ibimenyetso byanjye nuko bimeze, biri guturuka ahangaha. Hari igihe nisanga gutya, iyo mpuye n'umuntu bwa mbere ntabwo mpita mwizera, ndi umuntu iyo mbwiye ikintu simfa kukizera, ndi umuntu usanga rimwe na rimwe ushobora gusanga mbabaye, biri guturuka kuri ibi ngibi. Burya umuti wa mbere w'ikibazo ni ukumenya ko gihari, ariko hari n'uburyo bwo kugikoraho, no kumenya aho kiva. I think abantu twibagirwa cyane cyane gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose, nuko ugomba kumenya ikibazo, ukakimenya ikibazo kirahari, noneho ukamenya naho kiva.
Yeah, utazi aho kiva ntabwo absolutely. umenya kukibonera ubu solution Right. biragorana. So none se nkatwe abanyarwanda sibyo, niba hari hano hashobora kuba hari abantu badukurikiranye baciye muri jenoside, Yeah. hanyuma ba experiencinze ibyo bintu, kubona wenda ba experiencinze kubona, hari n'abandi ba experiencinze for example kubura ababyeyi babo mu buryo buri tragic kuriya, ariko ntibabibonye, cyangwa se abavandimwe. Ni iki wababwira? Kuko urumva ko somewhat hari ukuntu hazamo agatroma. So ni iki wabwira nk'abantu wenda twaciye muri ibyo bintu? Njyewe navutse nyuma ya jenoside, ntabwo na experiencinze jenoside, ariko ababyeyi banjye, papa wanjye nawe yishwe just nyuma ya jenoside, ariko yishwe nyine n'abacengezi. So nk'abantu nkatwe, ndabizi ko nawe uri umuntu umusurvivor. Ni iki wabwira abantu nkatwe ndabaciye muri ibyo bintu bakabura ababyeyi babo, bikabatraumatiza? ni iki wababwira kugira ngo babashe kwiyakira no gukira ibyo bikomere? Ikintu cya mbere navuga, Magarire, kamaze gushimire akazi ukora, kuko akazi ukora akazi ukora ko kwigisha, akazi ukora ko kubivuga, akazi ukora ko kuvuga ati iyo ubonye ibi bintu ntago bishobora kuba biri guturuka ahangaha, ugatangira umuntu agasoma, umuntu agatangira gusobanukirwa ese iyo umuntu yanyuze mu bintu bikomeye ari wowe wabinyuzemo directly. Ukagenda nifite imyaka 14 nagiye muri therapy, nanakoze no kujya muri izi course za mental health, nta kabuza byaramfashije, ariko gutangira ukabisobanukirwa, ukaba wavuga uti iyo umuntu anyuze mu kintu gikomeye asohokamo gute, yitwara gute, noneho wamara kubisobanukirwa ugatangira kuvuga ati ese bivuze iki kuri ngewe. No kuvuka kuba waravutse ku mubyeyi nawe wanyubinyuzemo, nawe ibuka ko yari umuntu ushobora kwidentifyaho, niyo waba wari warabibonye, kuba warabyumvise byonyine nabyo biguhereza, nawe ni nkaho ubiciyemo, ese ubitsohotsemo kubimenya, kwihugura, gukurikirana ibiganiro nk'ibi, gusoma, kubyumva, none ugatangira kuvuga uti iyo ubashije kwita izina ikintu, burya uba ushobora no kugihashya no kukinesha, ukavuga ati uburakari bwanjye buri guturuka ahangaha, uyu mushiha wanjye guturuka ahangaha, uku kudasinzira nkarota ibintu bya nightmare bituruka ahangaha, aka kadepression kagasadness rimwe na rimwe ntaba ntazi aho gaturutse, gaturuka ahangaha, igihe cyane anniversary mu kwa kane kigeze numva ameze nabi cyane, there is such a thing as trauma anniversary symptoms. Kubisobanukirwa, buryo ujya gukira indwara arayirata, ukabivuga, ugatangira kubivuga, noneho byaba binari on a deep level ukaba open kuri therapy cyangwa se some other way ushobora gukora self work and healing. Nicyo cyangombwa, kubisobanukirwa, kubimenya no kureba uburyo we byakwafex. Mushobora kuba muri abantu babiri mugaca mu kintu kimwe ariko mukagisohokamo mu buryo butandukanye. Ese wowe uhagaze gute as an individual? Inshuti zawe nazo zabinyizemo bimeze bate? Ese muri mwitwaye mute? Ese hari ibintu mushobora, kuko ikindi kintu ntasobanuye muri symptome n'abantu banyuze mu bintu bikomeye bishyira muri risque facilement. Ese uri kwisanga utwara imodoka wirukanka, uri kwisanga uri kwishyira muri conditions zishobora kukujyana ahantu hatameze neza, nabyo bishobora kuba. Ibyo byose wagiye ubisobanukirwa, rero nicyo ni buryo bwiza bwo kubitangira. Wow, okay. Kuko urumva hari ibintu byinshi bishobora no guhenda nk'uko tuvuga, hari nk'umuntu nk'umushiti wanjye wari umaze igihe atajya, akunda Imana, agasenga, byose kabisa, ariko wamubwira kujya kuri church aravuga ati reka da, kubera ko yatewe igikomere n'umuntu wo mu rusengero, yumva ko abantu bose bo muri church ari abantu babi, yumva ko abantu bose bo muri church ari indyarya. So rero abantu nk'abo ntago urumva ko kugira ngo mwumvishe ko ari trauma, ntago kuko urumva ni nkuko nguko murashaka kuvuga ngo afite amahane cyangwa afite ibindi bintu, ariko no, ni trauma. Icyo kintu kugira ngo umuntu byonyine azongera agaruke mu rusengero akore fellowship n'abandi, nuko agomba kubanza akajya akumva aho ngaho, akumva ko what happened bibaho, yumva yabaye traumatize. So iyo umuntu abimenye ko yabaye traumatize, akavuga ati akiyakira, akabyakira, agashaka no gufasha, ngira ngo biranadufasha no mu buzima, actually no muri relationship n'Imana, kuko iyo umaze kwa identifying ko ukajya imbere y'Imana akavuga ati dore ngiye ikibazo niki, uyu muntu ejo bundi, actually umuntu nishito yanjye mvuga, ejo bundi yari yakiriye, afite ubungu bajya mu rusengero, kuko yabanje kwemera kwakira yuko yari traumatize, yabanje kwakira ko ababaye, kwanza uyu muntu na joining
yamanje kwemera ko urumva yabanje kwemera ko aravuga ati you know what iki ni igikomere mfite narababajwe bituma abantu bose mbashira mfata abantu bose b'abakristo mbafata nk'abantu babi n'iki aravuga ati Imana mfite iki gikomere ndakwinginze umfashe unyere ku rusengero rukwiye ngomba kujyamo none uyu muntu afite urusengero ajyamo heza arasenga ariko kubera ko Imana irashaka ko tubanza tukireba mu mitima twareba mu mitima yacu ni iki kiri kuko icyo sinzi ukuntu nabivuga tugiye wana mu bintu birebe iki ni ikindi kiganiro for another time ariko niba nkubaje for the second question nshaka kukubaza you know hari ikindi kintu abantu batazi trauma bonding. What is trauma bonding? Wabivuga gutya mu Kinyarwanda by the way? Trauma bonding navuga ko wenda sinzi niba hari nabisobanura neza ariko navuga ko ari ukuba ufashe ku muntu cyane biturutse kuri trauma ariko bagerageze kubihindura mu Kinyarwanda. Trauma bonding sinzi afite phrase bisobanura ariko ntanze definition wenda nko mu Cyongereza twagerageza nyuma nko kubihindura. That I looked up, it's a specific attachment between abuser and their victim, where the abuser strategically uses psychological and emotional manipulation to gain control over their target, creating a strong sense of dependency. Nukuvuga ni attachment ibiri hagati y'umuntu excuse me. Ni ukwegerana no guhura ni relationship iri hagati y'umuntu uri victime n'undi umwabiza uwo ngumwabiza agakoresha emotional manipulation ni ukuvuga agerageza hari ukuntu agenda emotional abuse really amubwira amagambo mabi amubwira amagambo atuma atigirira icyizere mbese ntitwabyita abusive relationship idatekanye umwe ahungabanya undi noneho bikageraho bigahinduka nk'undi babaye codependent bumva bafitanye ikintu cya connection mbese umwe atangira kumva ko akeneye undi cyane ariko byaraturutse kuri icyo kintu cyo guhungabanywa umwe ahungabanya undi amushyira hasi ashaka kumukontorora no kumwigarurira uwo guhungabanywa akagera hakumva ko connects cyane n'uwo nguwo. Sinzi neza ndabyumva hanyuma se nk'aba bantu bavuga ati twese twaciye mu bintu bimwe reka duforme groupe yacu yaka groupe kacu dutiminge bitari necessary ugasanga abantu bafite ibikomere bahuje n'ibyo bikomera kugira ngo ugasanga ahubwo ibyo bikomera kugira ngo bikire barahuzwa no kuvuga numva nko gusenya bamwe nko gushyira abandi hasi hari nk'amarelation wenda romantique amera gutyo ugasanga wenda umuhungu n'umugabo umuhungu n'umugore barahuje atari par nécessairement ko harimo urukundo ahubwo ari ukuvuga kiriya kintu bikomere baciyemo barakonekta ibyo byo twabyita gute kuko hari ibintu abantu benshi barabyitiranya bakagira ngo bakabyitiranya n'urukundo urumva akagira ngo ko ari mu rukundo akunze umuntu kandi ahubwo ni ukora ko hari nyine bari gukonekta kuri ibyo bikomere ukabahuza akenshi nabonye ko niyo umwe amaze gukira agakira ibyo bikomere akamuvinga on bitangira gutera impungabane muri relation so ibyo kuko urumva ntago bakiri relatable bakiri kuri same page. Ibyo ngibyo byo ubona ni iki wabivugaho kuko urabona hari n'inshuti mu nshuti n'abakobwa n'abagabo bahuzwa nuko abakobwa bagahuzwa nuko wenda bose nkunda gutanga urugero njyewe ntago ndi umufeminist ndabakunda na problem mfitanye nabo ariko nkunda gutanga nk'urugero nka feminist njye mbona feminist akenshi iri connected kuri pain na wounds kugira ngo harimo yes empowerment ariko harimo empowerment ishaka kugereranya nkaho yindi nkaho iri kuvuga ati what twarahemukiwe twagizwe gutya duhujwe no kugira ngo mu buryo buri toxic mu buryo butari healthy kandi nka vengeance kandi ibyo umuntu wese uri hano uri umufeminist kabisa ntugire ngo turi kukwataka n'iki nanjye ubwanjye I've been there. I used to think ko byari ibintu bizima now it's like no my understanding naje ku understanding yuko humanity and human empowerment it's something that we are all responsible for. It should never be about even gender. It's a human being twese twaremwe n'Imana twese we are special and we owe each other respect.
ariko iyo biri guhuzwa n'abantu bahuza no gushyira wenda ngo reka dushyire abagabo hasi, reka dushyire abagore hasi, reka twata kuriya, kuko hari abantu bashaka kubihuza mbese bikaba trauma bond. Icyo ngicyo ubona, what is the solution for that? Niki wabwira nk'abantu nk'abo? Umuti wabyo ni nkaho navuze kare, kubanza kubimenya ukanumva kubyemera, kubyakira ko binashoboka, ukabanza no kwisobanukirwa ko ushobora kuba uri guparticipa muri iyo situation. Reka nka trauma bond iri hagati, wenda reka tuvuge nk'abantu babiri. Hari nk'igihe umuntu ashobora kubyitiranya n'urukundo, ariko icyo biba ari cyo ni nka addiction. Ni ukuvuga kuko umenyereye ni nka addiction, uba uri addicted kuri iyo chaos, kuri iyo control, kuri icyo gikomere, noneho bigafiringa n'icyo ubuzi, n'icyo uba waramazemo igihe kirekire, ugira n'ubwoba ko ahubwo haramutse habayeho iyo detachment n'uwo muntu utamenya uwo ari we, utisobanukirwa, uba ufite n'ubwoba bwa abandonment, ko uwo muntu ashobora kugucika, kugusiga. Mbese nabigereranya nka addiction, iyo umuntu yabaye addicted ku kintu. Ntabwo ari urukundo rero, niyo sense yo kumva ko you belong to this situation, kuko ari cyuzi, kuko nicyo brain yawe yatangiye kwiga buhoro buhoro. Rero niyo bibaye as a group is the same thing. Hazamo n'ikintu cya enabling, niba umuntu azanye iyo sense wenda y'uburakari towards wenda nk'umuntu ushobora kuba yaraguhemukiye, right? Let's say wabaye muri abusive relationship, reka tuvuge wenda urugero rw'umudamu wabaye muri abusive relationship ikozwe n'umugabo, nuko vice versa n'abagore nabo bashobora gukora abuse. Noneho wahura n'uwo muganira akubwira ati nanjye ndarakaye, uburakari na anger na guilt ni ibintu bishobora gusohoka muri trauma, mukabihuza mugakomeza muri icyo kintu, muhuriye kuri icyo kintu ariko kitari kububaka, kiri kubagumisha mu bimenyetso. Wow, that's amazing. So none se ikindi kibazo nari mfite hano, ubundi iyo ni gute umuntu ashaka kumenya ko ari muri trauma bonding? So ukuntu utashaka kubimenya, igihe ushobora kumenya kuri muri trauma bond, icya mbere cyo nakubwira, ntago wumva umeze neza. Wumva mbere y'iyo relationship hari ukuntu wari umeze, ushobora kuba ari umuntu uri confident, ushobora kuba ari umuntu witekerereza, ugira ama idea, utishidikanyaho, ariko ugasanga buri mwanya urimo urashaka kubaza uwo muntu, ese nabigenza gute, ese mbese ugasanga nk'uwitereye icyizere, cyangwa se confidence. Absolutely, bigutwara confidence. Tu n'es pas à l'aise, you don't feel comfortable, uba wumva mbese usa nk'uri guhinduka buhoro buhoro, ubyiyumvamo wumva utameze neza, udatuje, utari à l'aise. Kuko ubundi urukundo rwiza ni urukundo rutuje, urukundo nta kintu cy'ubwoba gihari, nta kintu cy'ubwoba izazansiga, none hari burakara uyu munsi, biri bugende bite, mbese uba utuje. So nta trauma bond ni ikintu akenshi usanga nk'umuntu arakarira, nk'umuntu yarakara agasubira nko mu bya kera byahise bya pasi. Healthy relationship, you forgive, you move on, urababarira ugakomeza. Undi ahora ari hang on ku bibi byabaye, akaba yanabigarura rimwe na rimwe. Hari iyo sense ya addiction, umuntu mwaba mutanari kumwe ukamera nka kwa kundi niba ukunda kunywa kafe buri gitondo, igihe utayinyweye ugatangira gutitira, cyangwa se any other addiction ufite, igihe wumva utameze neza kuko uwo muntu ari hafi aho. Ariko urukundo ubundi ruba rutuje, nta sense ya thrill n'icyo kintu cyo mu mubiri cya excitement kiba gihari. Mbese urabyumva uri muri trauma bond, ntabwo uba uri à l'aise, ntabwo uba utekanye, ntabwo ubasha kwikorera ku bwawe, uba ugomba kujya ku uwo muntu wundi gucekinga what's going on. Ushaka wumva ko hari sense ya codependency, na codependency twabyita gute mu Kinyarwanda, cyangwa se gushaka approval y'abo bantu. Approval y'uwo muntu, kumva ntacyo washobora uwo muntu adahari, kugira ubwoba bwinshi cyane ko uwo muntu aramutse agusize ntacyo washobora, ukavuga uti nta rwose, ugatangira ukavuga uti ntacyo nashobora. N'uwo muntu ashobora no kuba afite n'ibintu bimwanditseho, ukumva ko rwose uri, kuko ukuntu babigushyira muri iyo trauma bondage nibyo bita gaslighting. Ni nka psychology ko wabyumva gaslighting sasare, kuko hano hari abakobwa n'abagabo badashaka kwisanga. Urumva hari nk'abantu, njyewe nshobora kwitanga nk'urugero, njyewe ndashima Imana, jani yanjye kuhilinga and becoming my best version.
so ni gutwe twebwe rero turi kuri iyo jani yo guhilinga twirinda gusubira inyuma no gusubizwa cyangwa gusubizwa inyuma cyangwa kugwa muri traps ahubwo uvuze neza cyane. icya mbere cy'agaciro ni ukubisobanukirwa no kubimenya ukavuga uti hari ikintu cyitwa gaslighting ukavuga ati ninzaba nzi ukuri kwanjye nkaba ndi kuganira n'umuntu agashaka kumpakanya right cyangwa se n'umuntu agashaka guhakanya ni gaslighting. oya uzi ukuri kwawe nk'umuntu agashaka kukumvisha ko ukuri kwawe atari koko wenda mwavuganye ikintu mwumvikanye mwumvikanye you came to an agreement wamubwiye boundaries zawe ariko akomeza kuzirengaho wanagira icyo uvuga agatangira kukubwira turakazwa n'ubusa umunyamahane ibi n'ibi umuntu wese ushaka guhindura uwo uriwe cyane cyane agushyira muri sanse utangira kwikweshoninga character yawe cyangwa ubumenyi bwawe. Gaslighting mbese ni umuntu utuma wishidikanya ni manipulation akayigushira gutya akenshi ni babyita guki harya akenshi ni urugero twatanga urabona gaslighting ni nka kwa kundi umuntu umubwira ati kuki wagenze akatakubwira ati ni wowe se kuki ugize gutya ni nka they are trying to ni manipulation ariko ni nanone ni nko creating a confusion mu mutwe projection hanyuma we second guess like you second guess yourself. Absolutely. Abakobwa bari hano n'abagabo bari hano mwese muri kumva muteze amatwi. Gaslighting nk'umuntu ushobora ukuntu akenshi bimeze ushobora kubwira umuntu uti ariko twumvikanye ko ugomba kugigera hano wenda saa moya z'umugoroba noneho buri gihe uko atashye nka saa 2 cyangwa saa moya n'igice wavuga akakubwira ati wabimbwiye ryari are you sure ntabwo icyo kiganiro twigeze tukigirana rwose ugatangira ukibaza ati maybe I didn't have it cyangwa se sinabisobanuye neza ugasanga uri kujya gusobanura ibintu utanga detaye utangira kwandika kugira ngo umuntu atazakubwira ko mutagiranye icyo kiganiro cyangwa se ukaba wabwira nk'umuntu ko wenda wagize experience aha naha uri kumuganiriza inkuru wenda nahuye n'inshuti twaganira ikiganiro cyangwa se nagiye muri interview ntibyagenze neza nk'umuntu akakubwira ati ariko nawe reba wagiye wambaye really wabona kuri bukabone isanse ituma umuntu wikweshoninga wibazaho ability zawe kandi ni manipulation ituma wumva utari in control ituma wumva ukeneye umuntu to check with that person iyo rero ni create trauma bond kuko ushiduka wumva nta cyo uwo muntu atari hafi aho kuko buri gihe self esteem iragabanuka agaciro kawe urakibagirwa ni gute udiringana sasa n'umuntu nk'uwo ngo rero ni gute udiringana nawe ikintu cya mbere ni ukwisobanukirwa ukimenya ugatangira no kubibona ko bigenda biba ukamenya ko udashobora guhindura uwo muntu ariko ushobora kwihindura ukanahindura uko ubana nawe niba ari boundary niba ari friendship ukavuga uti wenda uyu muntu kuko bigaragara ko iyo igihe ari kinini cyane birasaba ko wenda tuzajya duhura for just 1 hour niba ari umuntu muri kumwe muri relationship ukabona ni very abusive ukabona is not healthy ukabona umuntu ntanashaka gukira ntanashaka gusobanukirwa it might be necessary for you get out ariko icyambere isobanukirwe ubibone uko bimeze ubimenye ko bitoroshye kubera iyo trauma bond ntuzirenganye nutabasha kuba wahita ubisohokamo kuko bifatiye kuko byarafashe igihe bikujyanisha muri iyo bond bishobora gusaba igihe wenda kugira ngo iyo utangiye kumera neza kwisobanukirwa kujya muri therapy gusoma iyo utangiye kumera neza nabyo birababangamira ugasanga hari nk'ikintu kigusubiza inyuma urashaka wenda gusubira mu ishuri cyangwa gukora something gushaka akazi umuntu arimo aratuma utaba independent from them so icyo nagira inama nagira abantu ni kwisobanukirwa ubimenye ko bibaho ukavuga ati sinabaye affected ku buhe buryo ukamenya ukanaba ko biba rimwe na rimwe biba ngombwa ko some people you love them from a distance cyangwa se so aho ngaho narakize hari abantu ubungubu ukundira and distance ukamukunda akomwe ati ngakunda cyane ariko njye nawe we don't have any business kuko nasanga abantu bakora nk'ibyo bintu akenshi baba bashaka kugushyira muri piège yaho bumva ko nta kintu wowe ubwawe niyo mpamvu ngiye I always encourage abantu bose yaba umukobwa surtout abakobwa nkavuga ati become self reliant. Yes, absolutely. Learn a new skill, get financial get independent mu buryo ujya kwiga wiyongera ubumenyi, become financially independent. Don't seek your value and your self-esteem in other people. Find that in God and affirm yourself, because
igihe wumva uhagaze neza mu mana uhagaze neza muri wowe niyo umuntu yakubwira ijambo ry'amafuti ntacyo byagutwara ko you already know, you already affirmed, imana yarakwafirminze already. So abakobwa badukurikiranye hano, please don't find yourself mu marelation ari abusive ngo no, please ndabinginze, like mushishikare no kwikorera no kugira ibyanyu, mushake amafaranga yanyu, mushake mwige ebana ku buryo kuko igihe cyose uri dependent ku muntu nyine you are at risk to be taken advantage of, to be abused, to be used. So becoming self-reliant ntaho bivuze ngo kuba ngo wishire hejuru. No, actually n'umuntu uzendinga up nawe muri relation azakubaha agufate as a partner, ariko partner ntakubonemo nk'umuntu nina nkora ibi ngibi nta uyu muntu ari beneath me, kandi you will realize ko umukobwa uri self-reliant usobanukiwe ubuzima, wubaha abandi, we respectinga, akenshi you're going to intimidate the wrong guys. Actually abantu badafite gahunda mu buzima bwawe nta nubwo bazagutinyira kure. Yes, harazagerageza ko hari abasiwo bagerageza, ariko niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi ngibi tugomba kubireba tukumva ukagira abantu accountability. Niyo mpamvu ugomba gufollowinga Bedet abimenyereyemo, arabizi ku buryo umenya udutipu kavuga ati ukirinda kugwa mu bitego y'abantu bashobora kukumanipira, kuko no mu nsengero birahaba, mu kazi birahaba, area zose zo mu buzima. Urumva hari abakristo bafata advantage of others, akavuga ati jewe ndagusengera ariko ntagusengeye nta kintu wageraho. Ibi bintu ndabivuga kuko njyewe nkunda injustice, ntabwo nkunda injustice mu bintu byose. Hari abagore nabo like twabita ko nabo they would take advantage of young women or young men kuko ngo they have this, and then especially when the older men would take advantage of young women because they have resources and means bakakoresha ibi bintu. Ariko learning these things umuntu akamenya akavuga ati reka no gutuma trauma zanjye zinshira mu bibazo bindi kurushaho, reka niyakire, reka ngire nshake ibisubizo hanyuma mpagarare neza nk'umukobwa. Kandi niyo mpamvu na relation n'Imana njye nkora, I always encourage everyone following that. That's a big one. Magali, we can't hear you. Yeah, it's off actually. Yeah. Can you hear me now? Yes, we can. Yeah. I always encourage everyone, like have a personal relationship with God. You don't have to go through someone. Literally, niyo mpamvu Jesus yapfuye ku musaraba kuko he wanted to make it easy for us to have access to God. You don't have to go, kuko akenshi mu gihe cyose wumva ko you're going to depend ku wundi mwana w'umuntu, ntabwo akenshi bizaguhira. Abantu we are imperfect. Ntabwo abantu bose ari abantu beza, ntabwo umuntu wese ashaka kubona ko ufite needs ngo abikore, agire umuntu agufashe atashatse kugufata, atashatse gufata to take advantage of you. Ni bake babifite. So niyo mpamvu hano nshishikaza umuntu wese kugira ngo agende a learning kabisa, tugire umwete, twikuramo ubunebwe, tuhilinge nka society, tureke kwatakana ngo ikibazo n'uyu wagiteye n'uyu, reka twebwe ubwacu twitangire tugati jewe how can I contribute to society and how can I heal and help others to heal. Ikibazo cyanyu basasa twagiye mu bintu byinshi. It's okay. So can healing happen in a romantic relationship? Okay. Cyangwa se in regular relationship, like is it possible because partners can heal each other? That's a pretty good question. And also you said also something earlier, uvuze ikindi kintu cyiza cyane gishobora kuba nka a very gaslighting statement, nk'umuntu ushaka kukumvisha ko ntacyo uri cyo utamufite, ko umukeneye cyane, kuko twaremwe twese mu ishusho ry'Imana, kandi nk'uko bivuze we each of us have a relationship directly with our maker, our God. So ukuntu nasubiza icyo kibazo, iyo wisanze muri relationship wenda ufite trauma cyangwa se uri waragize trauma kandi kagusigira ibimenyetso nk'ibyo bya trust related, nk'ibyo bya guilt, shame, uwo mushiha, ubwo burakari, kukumva ushatse gukontrola, cyangwa ari wowe birimo cyangwa se ari undi mugenzi wawe birimo. Icyo navuga icya mbere cyo no kwisobanukirwa ukanabimenya, ariko ari mugenzi wawe niyo wamukunda bigira gute bingana gute, ntago ari wowe uzabasha kumuvura. Ushobora kumubaha muri relation ntabwo
uko wagira kose niba uri kumwe n'umuntu wanyuze mu bintu bikomeye, umuntu wagize ibikomere agavanamo n'ibimenyetso byo kutizera, byo kurakara, byo gushaka gukontorora, hari igihe niyo uzi story ye. childhood trauma. Yeah, nka childhood trauma. I mean, it's so sad uzi nka story y'uwo muntu ukumva ushatse kuba wamukiza ngo umube hafi umugiriye impuhwe, ariko niyo wagira ute ntabwo ushobora kumuhindura. We niwe ufata iya mbere akaba yakishakira ubufasha, ashobora kuburyo akora mu buryo butandukanye, bibaye na ngombwa terapi ikaba yakorwa, ariko wamukunda wagira niyo wamuhundagazaho urukundo rungana gute cyangwa se understanding ingana gute, birasaba bishobora kugusaba birangira wowe ubwawe bikwishe, wowe umuntu ushaka gusevinga umuntu birangira wowe bigushize. Absolutely. Nka kwa kundi twavuze relationship itari nziza cyane between partners ishobora kuba wenda controlling cyangwa abusive, hari igihe uwo nguwo uri abuser ashobora kuba abituruka kuko nawe yabaye abused afite trauma ye, right? Nawe rero yes, nawe iyo uri kumwe nawe n'uwo muntu utabisobanukiwe neza ushobora kwisanga nawe wabaye victim ya psychological, emotional cyangwa sometimes physical, kuko PTSD iri severe no kuzana uburakari budafite kwifata umuntu akaba, ariko it's never an excuse yo kuvuga ati nanyuze muri ibi therefore nemerewe kukwabuza. Amagambo hari igihe umuntu atanagukubita ariko akakubwira amagambo yonyine akagusigamo ubumuga internally, kuko wenda ubumuga hanze ushobora kubona ubumuga hanze, ushobora wenda ukagukubita ukabyimba, ariko internally akenshi ushobora kubwira umuntu ati uyu muntu angirira nabi ntibabyemera, kandi bafite ukuntu bihindura muri public bakerekana nk'abantu beza ku buryo ahubwo batuma ko wowe you look like you're the problem. Right, absolutely. Oh yeah, that's definitely a strategy can be seen. What you see behind closed door itandukanye, kenshi umuntu ashobora kuba ari charming, ashobora kuba ari very well liked, hari ibyo bita gushaka the flying monkey, ugasanga arakorekta abantu ashyira character yawe hasi, ugasanga I mean ni strategy kuko manipulation is a very strong tool muri abo bantu bashobora kuba bafite izo tendency. Iyo uzi kumanipira rero ukaba wamanipira uwo muri kumwe wenda umwabiza, ushobora no kumanipira abandi ubajyanisha muri direction ushaka kubajyanishamo niyo hatarimo kuri. Rero icyo navuga hari n'ikindi kintu nabonye, iyo umuntu abonye ko atashobora no kukumanipira wowe noneho ashaka kujya muri relation za relationship ya kugira ngo yangire, akashaka wenda kukwangiriza like your friendship and relationship, akashaka kuguharabika, babyita smear campaign. Absolutely. So aragenda akaguharabika akakuvuga nabi, ugasa yitwaje, hari abantu benshi baba bamukorera akazi, hari n'igihe ajya muri family yawe, hari igihe ajya muri your own family members, hari igihe your closest family to you. I mean, it's a definitely hari strategies zikoreshwa nk'izo ngizo zijyana kuba nawe byakutuma ugasigara wisanze uri victim really. Ikindi nakongeraho nuko ushobora kuba uri kumwe n'umuntu wanyuze mu bintu bikomeye ariko bigaragara ko ari kugerageza guhiringa, maybe ari kugerageza therapy, maybe aranabiganiraho aranabyemera. Hari igihe bishobora gusaba ko wihanganira umuntu, rimwe na rimwe bishobora gusaba ko umwihanganira and distance, niba wenda ari kukwabuza physically or emotionally, sometimes you need to take a distance, ariko wenda ukaba wamuba hafi inewe ukamwihanganira, kuko niba ari umuntu uri kugerageza vraiment kujya kuba yakivuza yakira. Iyo biturutse kuri trauma alone, hari therapy zishobora gufasha cyangwa se ubundi buryo bwa self care bushobora gufasha, ariko iyo ari personality disorder akenshi ari personality ari kamere y'umuntu, hari igihe guhinduka bidapfa gukunda, kereka umuntu afite ubushake bukabije yabanje nawe kwemera ko hari ikibazo, kuko hari n'igihe umuntu akwemera ko hari ikibazo. Nk'umuntu se hari n'ikindi kintu, nk'umuntu wenda ufite nk'umuntu ukunda ko abantu ba feeling sorry for them, ibyo byo kuko hari nk'umuntu uba ashaka kwemera ko ajya muri situation zitari nziza, donc agashaka kwerekana ko ari umuntu babaye mu bibazo, ibyo nabyo ntabwo wabyitiranya nka narcissistic personality, cyangwa wenda ikindi agashaka nko wenda nka kuvuga wenda ukamubwira nk'ikintu ukamubwira ati dore niba ushaka niba ufite ikibazo wabaza uyu nguyu, akatavuga ati nderega nanjye meze nkawe, ntabwo nkunda kubaza iyo kuko nabonye ko ari akantu urumva hari ibyo ntabwo ari form ya manipulation,
Yeah, absolutely. Iyo hari iyo sense ya manipulation gushaka kwigarura undi muntu cyangwa se guhindura uburyo abona situation cyangwa kubona bitewe n'ubwo uri kwigaragaza uwo utari we, definitely Yeah. hari covert, hari type ya narcissism ishobora kugaragara muri ubwo buryo, umuntu ashaka ko abantu bose begerana ngo bajye kumusevinga, kuko wenda na presence ka ntayipresente neza. Icyo kintu cyose kijyanisha kuri forme ya manipulation, yes, gishobora kuba umuntu ashobora kuba adafite full diagnosis ariko afite nk'iyo tendencies, ishobora kuba yababaza abandi, ikabajyanisha mu kintu cyo kuba wanabuse abandi. Ni ibintu to be mindful no kureba. So ungira ngo se ahubwo noneho iyo bije ku buzima kwa kundi abantu baganira babwirana, urumva abantu nk'abo ngabo hari ubwo urumva ari dangerous nko kubabohokera ukaba open, wenda ukaba nka vulnerable nabo, ubona ubona atari dangerous ariko wenda wowe waba ufite uburyo like wabivugamo twasobanukirwa neza. Magari, uri kubiridinga neza cyane. You asking very important and on point questions. Usually iyo uganiriye, niyo mpamvu ugomba kubanza ukamenya uwo muri kumwe mbere y'uko umwifungukiraho, ukamubwira ibikomere byawe, ukamubwira your weaknesses, your strength, ibyo wanyuzemo iki, kuko akenshi iyo ari umuntu ushobora kuba afite izo tendencies zo kuba abusive cyangwa manipulative controlling, asubira inyuma akongera akabikoresha agushyira hasi. Agushyira hasi, akugaslightinga, akreya ya trauma bond, agukontrola. Niyo mpamvu is very important kujya muri relationship ubanza umenya umuntu buhoro buhoro, noneho when you ready kuba waganiriza umuntu the most intimate part about you, make sure ko uri kubibwira umuntu ufite ubumuntu, nyuma utazagaruka ngo abyitwaza gushyira hasi anajyana kugutamaza ajya, kuko twavuze ko bagenda ntago bangaho. Harimo monkey. What? Hello, can you hear me? Can you hear? Hello? Yes. Wavuze ngo hari monkey what? Wavuze ngo hari recruit, hari ibyo wavuze iyo bagiye muri famille ngo byitwa. Hari abo bita flying monkeys. It usually umuntu ufite the tendency zo kuba yakabiza abandi cyangwa yashaka kumanipira abandi, hari igihe yifashisha bagenzi be, abafite nk'inshuti nka zingahe zimwubaha, kenshi hari igihe aba afite certain status nyakura yifite cyangwa se ariyo yikereye, kuko ni abantu baba ari charming, nibageze nk'ahantu muri social gathering azi gutera ibiparasi kuganira, everybody gravitated towards them. Niba hari umuntu yabashije kwigarurira akaba ari ntanamukoresha, ajya wenda kuharabika uwo muntu wundi. Flying monkey ari wenda ujyana utugambo, niba hari abantu wenda batandukanye, genda urebe what the person is up to, genda wenda umwongorere ko maybe I'm dating someone, urebe ukuntu biri bugende. So they use other people, abantu bafite izo tendency bafata abantu nk'ibikoresho, bafata abantu nka object. They see people as object, banabashyira muri kategori bakurikije icyo uwo muntu abamarira. Uyu muntu ari kategori A, kategori B, kategori C, nuko bafite igikoresho uvana kuri shelf. Flying monkeys. Flying monkeys nabo bantu bagenda babakorera akazi ko gushyira abandi hasi, ko gushyira uwo muntu batagetinze hasi, kuko baraza bakamubwira nk'iyo story washarinze n'uwo muntu mbere ya vulnerability, wenda ukaba wavuga ati wenda ngewe I'm afraid of spider. By the way, nanjye kamubohoke. Hanyuma biriya bavuze kuri famille ngo babyita gute byo? Kuri family hari technique wavuze ngo there's another technique, I mean probably if we rewind it. So hari wenda nidusubira inyuma ikiganiro navuze trauma bonding, urumva yakaguharabitse mu nshuti zawe, ashaka kuguharabika muri famille yawe, kuko urumva nk'iyo byamunaniye, kuko abantu bari manipulative, surtout iyo basanzwe you are educated, you are aware of what's going on and you're self aware, they cannot naka crack bashobora gufatiraho, then bashaka kureba niba your surroundings. Hari ibyo navuze smear campaign, like ni nko gutangirira plan yo kugenda baguharabika. Wow. So umuntu ubyitwaramo gute sasa rero, kuko urumva ari nk'abantu nk'umuntu ari uguca muri divorce. Hari igihe umuntu aba ari nko muri divorce cyangwa se avuye muri break up, atandukanye n'umuntu, noneho uwo muntu agavuga ati reka nkwereke, ngiye kukwereka
I'm gonna make sure kandi wenda uwo muntu ari wakoze amakosa ariko akavuga Oh ati yeah. reka making sure ko uyu muntu mwangirije umuntu nk'uwo uri muri iyo situation nk'abantu bo muri bari guca nko mu ma divorce ni how do they deal with that and how can they Yeah. keep their cool? Yeah. Inama nabagira, shaka information, wiyeforme, uvuga uti uyu muntu ndinteractinga nawe nte. Uvuga uti uyu muntu byanze bikunze ni uku nguku ashobora kuza, ari buzane, ari bubeshye, ari be ready. Kandi nunatanga information, just ubahe ibiri necessary. Of course nawe uzaba ufite umuroya, I'm assuming, ariko do not get manipulated again. Kuko ashaka kukwandikira, manipulation doesn't stop. Ashaka kukwandikira text message agushakaho amakuru gusa, you know. Ashaka, just be mindful. Icyo navuga ni ushaka information y'ukuntu ushobora kuba wabana nabo, datinga, you know, boyfriend and girlfriend, umwe baratandukanye ugasanga umukobwa arimo aragenda avuga nawe umugabo cyangwa umugabo arimo aragenda avuga nawe umukobwa amwangiriza izina, ubwo urumva babyitwaramo gute ku buryo bitaba affectinga, you know, mentally and emotionally. Yeah. So byose biragaruka kuri cya kintu cyo gusobanukirwa narcissism imeze ite. Wenda twavuze wenda narcissism bitwa abo bantu bameze gutyo babigenza bate. Iyo ubizi uri prepared, uvuga uti ndagiye ariko azamara bika muri rubanda, ndagiye ariko byanze bikunze azashaka kunterefona akomeza ashakishe, ninemera ambombaride urukundo, babyita love bombing, ambeshye ngo arankunda yahindutse, azi ibyo nkunda narabimweretse, weakness zanjye arazizi, nimara kwemera wenda yongere devaluating, ashyire hasi, nandangiza wenda anjugunye ku ruhande cyangwa nsubize kuri shelf, kuko akenshi babona abantu nka object. So menya ko ashobora kudahagarika gushaka kukuvugisha, ni umuntu ushobora kurakara, ni abantu bashobora kurakara, hari n'igihe bashobora kuba violent. It's very important to be careful, kuko iyo umutriggerinze ashobora kukurakarira akaba yaba na viola. It's very important to kumenya how far they can go, very important. So rero icyo nababwira, sobanukirwa uko bimeze. The best abantu bose baravuga ngo niba ushaka kuva muri relationship, kata every single contact, completely. Wow, completely 100%. Kereka wenda mufitanye nka abana, there is no other way. Naho ubundi ntago bajya bahagarara, bahora bashaka kugushakisha, ariko uburyo bwose bushobora. Nabonye ikintu cya mbere, abantu bafite izo personality ntago they don't give up. No, it's like they don't like to lose. To them, they own you. Kuribo, they own you. You belong to them. You are their property. My property can't go away from me. Oya, ahubwo none iyo batagize icyo bakubonaho, bumva ko they've lost, kandi nkuko bivuze they don't like to lose. Yeah, ariko we bakubona nka objet yabo, ni nkuko waba umuntu yaba afite. It's like nkuko akagakoma ari akanjye, kuri wowe ni agakomo niguriye katagomba kugira aho kajya. You are mine. You are mine. I own you. Mungu we, mana yanjye. Umva, ikibazo cyanyuma. Yeah. Nitagoreka ugenda. It's okay. How is trauma affecting society? Like, urabona muri society, like, abantu benshi, ngenda hari igenda y'abandi tureke gushwana, tureke kurakaranya, twese we are sick people. Let's just find healing. Ni gute wowe umaze igihe ubikoreramo, urumva noneho wowe ubikoreramo hano muri Amerika, it's way advanced, ngira ngo ukorana n'aba like different type of personalities. So nkatwe nk'abanyarwanda ni gute ni hehe ubona biri affectinga ko ibintu nk'ibi ni ibintu bishobora ku affectinga even n'iterambere ryacu nk'abanyarwanda, even n'ubumwe bwacu nk'abanyarwanda, ugasanga aho kugira ngo tumenye ko ikintu gitewe n'iki ni indwara, reka dushake solution y'indwara kugira ngo twumve ko iyi ndwara tuyifate, dushake piri, no reka targeting indwara tuyimenye, tuyivure, ive muri society, icike burundu. So ni gute ubona bishobora ku affectinga cyangwa se bishobora kuba bya affectinga biri kutwa affectinga twege nk'abanyarwanda right now, and what is the solution? And we are done. I literally have a few minutes. Okay, so this is a definitely a question that naisubiza mvuga n'ibya bimenyetso navuze kare, nkuko byaba ku muntu umwe become a joint
kuko ni ukuvuga ko niba abantu baranyuze mu bintu bikomeye wenda nta treatment iraba iki ushobora gusanga hari nk'abantu batizerana ushobora gusanga nk'abantu harimo icyo kintu icyo kintu cyo kutizera icyo kintu cyo Trust issue. wenda Yeah. to work together for the right cause ntibikunde good kuko thing. there is always kutizera hari icyo kintu cya shame cyo mbese symptoms zose zishobora kugaragara hari icyo kintu cyo avoiding certain things ntube facing ibibazo in a much healthy way kuko wenda you have learned ko you need to kind of avoid this situation izo symptoms navuze kare zijyanye munganiye ngiye ikintu njya mbona bikanambabaza surtout nkatwe nk'abanyarwanda dufite umuco mubi kandi utuma ahubwo ibyo bintu byiyongera kurushaho umuco wo gusheminga like gusheminga twifata tugasheminga ugasheminga umuntu I mean it's crazy kuri social media on Twitter it's even like ibindi ugasanga umuntu kuko turi mu isi urumva iri muri social media ubu ibintu byose ukoze biri aho ngaho sibyo ariko kera ntabwo ariko byameze ariko umuntu ugasanga niba akoze ikosa baramufasha wagira ngo si umuntu ntabwo agomba gukora ikosa none bakamusheminga bakamutuka bakamwandagaza urumva ntabwo ukemuye ikibazo ahubwo none uteye ikibazo kurushaho urwo ni urugero rwiza ndabona nka society as Rwandans it's bad it's not going to help us mu gutera imbere actually bizajya bitwa affecting ni solution ubona ni kuko ngiye birambabaza iyo mbibonye birababaje vraiment kandi urabivuze kandi twavuze ikintu cya projection niba abantu walk around with some trauma and healed issues muri ibyo harimo ikintu cya shame harimo ikintu cya control issue trust issue shame guilt ni ukuvuga ko ikintu cya mbere uri bukore you going to gufata ibintu bikuriho ubishyire ku wundi right ariyo shaming others right ubishyize ku wundi biranormalizwe kuvuga undi nabi kuko icyo gihe biratuma tutireba kuko rimwe na rimwe kugira ngo trauma uyikire neza uyicemo rimwe na rimwe bisaba ko you are willing to go through a comfortable situation muri therapy yo turi gukora therapy the first few session umuntu amera nabi akaba rimwe na rimwe yanadigressing akarwara kurushaho akagira iyo depression akagira iki kuko udashaka gufacinga ibyawe it's much easier ubishyize ku wundi muntu yes niyo mpamvu shaming iba noneho rero icyo navuga ni icyo nyine kwisobanukirwa ukamenya ibyo ari byo ukamenya ko bitazaguteza imbere ikindi kintu trauma ikora hold you back for your fullest potential you cannot move forward ufite unresolved issue hari icyo kibazo cyo kuba utabona ko abantu turakeneranye uwo muntu uri gusheminga you don't know tomorrow ahead ashobora kugufasha gutera imbere one way or the other n'abantu badashyize hamwe it's definitely something kijyanisha ku kintu kitubaka kitari cyiza rero bisobanukirwa muri sanse yuko nubihindura muri wowe biraguha uburyo bwo gutera imbere twese turashaka gutera imbere twese turashaka ubuzima bwiza twese turashaka kumva dutekanye wenda nubwo umaze igihe kirekire muri iyo sanse yo kumva kuvuga nabi kumushira iki ukumva ko ari byo umenyereye the other side is so much better nutangira urwo rugendo to heal you will find yourself in a situation where you are able kuba wakora n'ibintu byiza cyane ugatera imbere ukagera kuri goal zawe ibyo bya self destruction za addiction n'ibiti byose ntibibe byaba ikintu gishobora kuba cyashoboka kuri wowe kuko tugomba kubikora kuko nitutabihindura ubu ngubu tuzabiha abana bacu it's going to be passed on generation to generation kandi natwe nk'abanyarwanda we are moving forward we have a bright future so hari ibintu we need to leave behind your culture gushinga yo kwatakinga each other that's right. Let's definitely find a way to really empower each other. I really encourage people to, if you can find a way to have a strong faith, believe that you're not the one who needs to control everything, right? I mean, what I can live with. Go ahead, my dear. I'm sorry. I didn't that's what I was saying. Any tools you could use, self-care. There's a lot of things that could be done for self-care, good sleep, exercise if you can, talk to a friend you trust, worship, find a way to really work on yourself kuko ni iby'agaciro kuko bituma ubasha gutera imbere. Yeah. Ibyo bintu byose uvuze kabisa ni byiza and I encourage everyone to do it. Ikindi nakongeraho nuko abantu please nta kindi ibibazo byose umuti w'ibibazo byose duhura nabyo mu buzima ni Imana
n'Imana akenshi ibyo bintu nukora ko we don't want to, we are moving farther away from God. Kandi it's not about religion. Ntago kumenya Imana ari kuvuga ngo you have to do rituals, ibintu ngo imigenzo. No. Umutima, it's a heart transformation. You give your life. Giving my life to Jesus was the best thing that ever happened to me. It is the best thing that happened to me. I encourage everyone. Kuko, if you want to put yourself, you want to stay, you want to pray, even in prayer, and ask God, Jesus, and say, Jesus, I want you to reveal to me, ibintu biri mu njyewe byose. Ni nabyo umwuka wera akora yaje mu buzima bwacu. Atangiye kukwereka muri mira, ahubwo abantu benshi kubera ko nk'uko bivuze kare, we are used to point fingers. Ariko umwuka wera aza noneho akwereka, miro arakwereka wowe. It starts with you. You know, changing the world, changing others, it starts with you first. If you can change yourself, then you can impact others. Then you can inspire others to be better. So I would say a relationship with God, man, is the key, is the solution. And then that's why we also have Imana itugirira neza, iduha nk'abantu nkamwe. Sasa mwagiye, who gets it? That's another form of where God bringing people. Like Imana ntago iza mwisi gutya ngo idufashe, ariko he sends people like you to help us. Kuko hari nk'ikintu ubuzi Imana yagushizemo ntazi. Hari n'icyo mbanzi Imana yashizemo utazi. Noneho tuje, we complement each other and we make the world better. So twarangiriza aho ngaho. Yeah. Anyway, I just had a good time. This was nice. Pleasure, man. Yeah. It's always a pleasure. Thank you. And God bless you. Thank you. Same to you. Thank you for having me. It was fantastic. Yeah. God bye. bless. Bye. You too.